and the effects. Yeah. If you are working with it a little bit more, and I really recommend you to work with it. Like if you are going to set up a project or a program, but especially when you are working with communities, go and take a couple of people together and go through this analysis with them, with cards, and then see, okay, which problem is causing which problem. Because it gives you a very good understanding how to solve it in the end. Otherwise, it will be very fragmentized, like you take this little problem and you try to solve it, and this little problem and you try to solve it, and then you don't see the relationships between all these problems, which means the effect will be much less. Working like this gives you a much more holistic approach. அதாவது இந்த விதத்தில் நீங்கள் செயல்படுவது மூலம் உங்களுக்கு சமூகங்களுடன் மிகவும் எளிதாக பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்கள் உங்கள் பணியாற்றும் ப்ரொஜெக்டில் உள்ள சமூகங்கள் கலந்துரையாடி இந்த பிரச்சனை குறித்து காரண காரிய விளக்கத்துடன் இந்த பிரச்சனையை தொகுத்து கொண்டால் உங்கள் பணிகளை மேலும் இலகுவாக மேற்கொள்ள முடியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். For the people who are interested, I have a handout. So you can read through it very carefully. And I know when you are working with it, it is difficult. Because I think it's very Western-based way of thinking. You have to think very logical, which is not always very common to people outside the Western culture. இது மேலை தேச பாணியிலான ஒரு சிந்தனை முறை. அதாவது நீங்கள் தர்க்க ரீதியாக சிந்திக்க வேண்டும். தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் சிந்தித்தான் உங்கள் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள இது உங்களுக்கு வளமையானதாக இல்லாமல் இதை நீங்கள் one difficulty we face to select the major problem, root cause of the tree. Then we put the order, but some difficulty we face, some problems we Speak in the microphone. we could not understand. We have no enough understanding how to relate with the major problems. Then the problem we could not understand with the major relation, we put as a branch. Then other problem that we face actually, there are some problem is not related with the political matters. So however we try to negotiate with other members. It's also we have put such a we put as such a branch problem. So it is such a difficulties we face. Maybe Mr. Steve can explain this. We started by trying to move around the green cards that you've given us into some sort of order and work from there. That's about right, isn't it? Yeah? What happened? நாங்கள் இந்த பச்சை அட்டைகளிலிருந்து ஆரம்பித்தோம் நடுப்பகுதியிலிருந்து. And we moved these cards in the middle around quite a lot before we got to the order that they are here. மற்ற அட்டை ஒழுங்குபடுத்த முந்தியவற்றை நடுவில் வைத்துக் கொண்டோம். And surprisingly enough to me, but I don't know about the rest of the group, this card about lack of an efficient community leader sort of floated to the top. It rose in everything kept leading up to that. So we put that one near the top. அதாவது சிறந்த சமூக தலைவர்கள் இல்லாத ஒரு காரணம் எங்க பொறுத்தவரை முக்கியமாக விளங்கியது. ஏனைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் அதன் காரணமாகத்தான் தோன்றுவதாக நாங்கள் நினைத்தோம். But it's quite complicated. There are lots of links on this tree in all sorts of directions. So we spent a happy time drawing arrows all over the place. இந்த மரம் மிகவும் சிக்கலான ஒரு மரமாக இருக்கின்றது. ஆனால் நாம் மிகவும் சிந்தித்து பல அம்புக்குறிகளை அந்த இடங்களில் போட்டு ஒன்றுக்கு வழிகொள்ளும் ஒரு சிக்கலான அமைப்பு. And a bit like John said when he was explaining it, it really falls into two blocks. I'm not going to go all the way through it because it would be boring, but there's a block around family conflicts and family stress and trauma.
அதாவது இது 2 பிரிவுகளை கொண்டிருக்க. நான் சிறுவர் உழைப்பை நான் இங்கே கதைக்கவில்லை. அடுத்த அந்த குடும்ப சச்சரவுகள் முரண்பாடுகள் பிரிவைத்தான் பார்க்க போகும்.